all of these Christmas cookies and just researching and writing. It is a rainy, rainy day. So happy, by the way, that I did this room makeover, because now it's actually a place that I can sit in, work in, feel good in, and it's just 1,000 times better than it was in the summer. Da könnte man auch rüber. Y ahora un poco más a ver el traje. What do you think of this Christmas so far? It's nice. It's just weird that there's no snow anywhere. The sun is shining. Feels more like last Christmas in Latin America. But it's nice to see the sun. It's better than a grey sky without snow. Yeah, it's nice to be outside. So this is nice. And having nice weather.
And today we are making, Hallacas. yes, we're attempting to make. It's going to be. A 140.000. Ja. B 1,4 Millionen. C 14 Millionen. 14. Ja. Es para nosotros. Exacto. Bueno, pero ya tengo que explicar por si Ok. sale bien los pasos. Ahora Ajá. tenemos la cebolla que ya está fritando. Sí, Tenemos los pimentones. sí. Y tenemos la cebolla verde. Y tenemos la carne vegana, porque hay gente que no come carne acá. Así que vamos a ver si funciona. El primer paso entonces es la verdura. Ok. Después volvemos con el... Tengo que rápidamente. Bueno, ¿qué más quieres explicar? ¿Ahora vas a fritar eso? Sí, ese es el primer paso. Bueno. Todavía no está caliente, hay que esperar a que se caliente un poquito. Ok, Y ya después seguimos con el segundo paso. muy bien. ¿Sí? Du kannst es Genau. halt verteilen, ein bisschen breiter, damit wir mehr Füllung da reinmachen können. Und was macht ihr da? Wir machen Ayacas. Venezolana. Das ist ein historisches Moment. Ihr versteht es noch nicht. Aber in einigen Jahren. Sí. Ayacas. Naja,